സെഷനാണ്. ലേൺ ഫ്രം യങ് എന്ന സെഷന് ക്രൈസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. So good afternoon everyone. We are from Christ College of Engineering, department representing the Department of Civil Engineering. I'm Sri Lakshmi and I am Anshunadesh Kalingal. I'm Ismail. I'm Angel. So water, one of the most fundamental resource for life, exists all around us, in the soil, in the air and even in the ocean. Yet access to safe, usable water remains one of humanity's greatest challenges. Today we present AQUANOVA, a system that rethinks how water is sourced, purified and distributed by learning directly from nature itself. According to World Health Organization, that is WHO, 2.2 billion people do not have access to safely managed drinking water. The crisis is not caused by a single factor, it is the result of multiple interconnected pressure. Climate change has disrupted rainfall patterns, population growth has increased demand beyond natural recharge rates. Aging and inadequate infrastructure fails to deliver water where it is needed the most. The consequences extend far beyond thirst. Water scarcity directly impacts agriculture, leading to food insecurity, which further affect public health. It slows economic growth, particularly in developing regions. In extreme cases, water scarcity becomes a matter of national security, influencing migration, conflict, and even disaster vulnerability. This is why water scarcity is not just an environmental issue, it is a systemic global challenge. Let us now examine why existing water solutions are insufficient. When it comes to desalination plants, while effective, require enormous amount of energy and produce brine waste that damages marine ecosystem. And coming to groundwater extraction, which has been overused for decades, causing irreversible depletion of aquifers. Fog nets and atmospheric harvesters depend heavily on specific climatic condition and fail in most of the regions. Bottled water creates massive plastic waste and places clean water behind an economic barrier. Large pipeline infrastructure demand high capital investment and constant maintenance, making them impractical for remote or emergency zone. So the question is no longer whether we need a new solution, but what kind of solution can truly work across environments, climates and communities. To answer this, we turned not to machines but to the nature itself. Over to Anshunadesh, who will introduce AQUANOVA, the water tree. Thank you, Sri Lakshmi. So, until now, we have understood why the world faces a water crisis and why the existing systems are insufficient. So, the next logical question is, what kind of a solution can truly respond to this complexity? And our answer is AQUANOVA, the water tree. So, AQUANOVA is a self-sustaining tree-like system that generates, purifies, stores and distributes clean water, all with a single integrated structure. And the reason why we choose a tree as the fundamental design inspiration is that trees are one of the most efficient water management systems of our nature. A natural tree does not depend on a single water source. It absorbs water from air, filters impurities through its roots, stores water and distributes it through all its branches. AQUANOVA translates this biological intelligence into an engineered system. And AQUANOVA is designed like a tree. That is, it has leaf-like structures that is inspired by Namib desert beetle that can capture moisture from air and fog. The upper section enables condensation, the root enables filtration, and the trunk stores and distributes it. And because of this nature-inspired system, the AQUANOVA functions more like a living system, not a rigid machine. And what truly sets AQUANOVA apart from the existing traditional water systems is that it is a multi-source system. That is, most of the existing solutions depend on a single source of water. That can be either groundwater, surface water or seawater. But AQUANOVA overcomes this limitation by collecting water from 3 different sources. That is from brackish or saline groundwater, moisture in the air and fog, and rainwater.
This ensures that the system continues to function even if any of the source is unavailable, which is a major advantage in today's climate uncertain world. Another important feature of AQUANOVA is that it is completely powered by solar energy. This makes the system fully independent of electrical infrastructure, and as a result it can be installed in remote villages, military camps or disaster affected areas where electricity is uncertain. Then, to make water usage more smarter and efficient, artificial intelligence plays a key role in this. Instead of distributing water continuously, the system analyzes usage pattern, demand cycles and storage levels. This prevents wastage and ensures that water is distributed fairly among all its users. And also AQUANOVA is designed to adapt to different environments. That is, it can be installed in desert regions with low rainfall, coastal areas with saline water, and polluted urban areas and temporary settlements like military camps or disaster relief zones. This flexibility transforms AQUANOVA into a globally deployable water system. Now let's understand how the system actually works in real world conditions. That is, the process begins with capturing water. So the leaf-like surfaces, which are coated with nanomaterials, they collect moisture from air and fog, while the rainwater is gathered through integrated channels. Next, solar-powered cooling surfaces convert this collected vapor into water through condensation. After that, the water passes through a route-like purification system where it is purified, and it is made up of activated carbon, biochar and ceramic membranes which can remove impurities. And in coastal areas, solar thermal desalination is used to remove dissolved salts without any external power. Once the water is purified, it is stored safely inside the trunk-like reservoir, and from there it is distributed to the users through controlled pipelines based on demand. And throughout the entire process, IoT sensors monitors continuously. It measures factors like humidity, pH, TDS and water levels. Using this data, AI optimizes performance and predicts maintenance needs, ensuring long-term efficiency and reliability. Over to Ismail. Thank you, Anshul. Now that we have understood that how AQUANOVA works technically, but is the system really possible in real world and sustained? That's the next question that arises. To answer that, we evaluate AQUANOVA across technical feasibility and economic viability. AQUANOVA is technically possible because this doesn't depend upon unproven or experimental technologies. Each subsystem of AQUANOVA already exists in real-world applications, but our innovation lies in integrating them into a single decentralized system. Atmospheric water harvesting is already been demonstrated in existing AWG systems. Solar power condensation and desalination deployed in off-grid regions. Multi-stage infiltration using activated carbon, ceramic membranes and biochar is used widely in treatment today. The nano-coated leaves such as hydrophilic and hydrophobic is also demonstrated. IoT sensors such as humidity and pH sensors are matured technologies with low power consumption. So therefore, from a technological standpoint, AQUANOVA can be easily built, deployed and sustained. Economic viability. Economic viability determines that how AQUANOVA is sustained in a long term. The primary operational cost of AQUANOVA is low. Since AQUANOVA is powered entirely by solar energy, the operating cost is low. Initial materials may cost higher due to nanomaterials and local sourcing, advanced filtration. But over time, AQUANOVA will be more cost effective than bottled water, tank supply and other centralized systems. The modular design also allows AQUANOVA to be deployed in phases. So when viewed holistically, AQUANOVA is technically feasible and economically viable. It can be used in rural areas, villages, urban environments, and military camps. In military camps, the integrated solar power desalination unit makes AQUANOVA a smart solution. In military camps, safe drinking water will be very accessible using AQUANOVA. The impact of AQUANOVA extends beyond access. Over to Anshul. Thank you, Ismail. Now, let us see the sustainability aspects of AQUANOVA. Sustainability is not an additional feature of AQUANOVA. It is the foundation of the entire system.
AQUANOVA operates completely on renewable solar energy, which helps to reduce the emissions from pumping, treatments, and transportation of water. By promoting decentralized water generation, the system reduces dependence on tanker trucks, long pipelines, and centralized plants that have high carbon footprints. We also focus on using eco-friendly and recyclable and biodegradable materials in such a way that it helps to ensure minimum environmental impacts throughout the system's life cycle. Now, from a global perspective, AQUANOVA aligns strongly with the United Nations Sustainable Development Goals. It directly supports SDG 6 by ensuring safe and clean drinking water. It also contributes to SDG 7 throughout its resilience on clean and renewable solar energy. It also aligns with SDG 11 by enabling decentralized water system and decentralized water generation and urban water system, and SDG 13 by reducing emissions and conserving groundwater. This makes AQUANOVA not just locally useful but globally responsible and policy aligned. Now, in the second slide, advanced intelligence and system enhancement. This slide explains how AQUANOVA becomes a smart and advanced system. First, AI-powered demand-based water release. That is, the system does not release water continuously, but else it studies about the nature, the storage levels, and also the usage pattern, and releases the water when it is only required, in such a way that it helps to prevent the water wastage. And second, IoT-based real-time monitoring and optimization. Sensors continuously measures humidity and water quality parameters such as pH and TDS. This helps us monitor system performance and detect problems at the early stage. Third, integration with smart agriculture. By using AQUANOVA in agriculture, it helps to monitor and optimize water distribution. Water delivery can be controlled based on soil moisture, crop type, and weather conditions. This reduces water consumption while increasing the agriculture productivity. Finally, advanced graphene-based filtration materials. These filters improve contaminant removals, increase filtration speed, and have a longer lifespan. These make the system more efficient and durable. Now, to conclude, AQUANOVA offers a new and practical way to address water scarcity. By combining ideas from nature with modern technologies like AI, IoT, and solar energy, it provides a sustainable and efficient solution. Instead of depending on a large centralized water treatment plants, we promote decentralized water system and so that it provides an efficient and sustainable solution. Now, at a time when water scarcity is becoming more common, AQUANOVA gives a hope by creating water in a responsible and sustainable way. AQUANOVA is not just an innovation, it is a step towards a water secure future. Thank you. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് കണ്ടൻസേഷൻ വഴിയില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആ കണ്ടൻസ്ഡ് വാട്ടർ അതിൽ മിനറൽസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റം ഇതിലുണ്ടാവും? അത് കണ്ടൻസ്ഡ് വാട്ടർ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രിങ്കബിൾ അല്ലല്ലോ. വാട്ടർ ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ വേറെ എക്സ്ട്രാ മിനറൽസ് ഒന്നും ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് പോർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുമോ? അത് ഡയറക്റ്റ് കുടിക്കാൻ പറ്റും? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് വാട്ടർ കിട്ടിയിട്ടന്നില്ല. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വാട്ടർ കെമിക്കൽസ് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ കെമിക്കൽസ് നമ്മൾ നാനോ കോട്ടക് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വഴി തന്നെ നമ്മളൊരു ഈ ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റം പോലെ അതിലൊരു സിസ്റ്റം എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മിനറൽസ് ഐ മീൻ ഈ കെമിക്കൽസ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അഡിറ്റീവ്സ് എന്തെങ്കിലും ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഫിൽട്രേഷൻ. സോ ടോട്ടലി 2 kinds of filtration mechanisms ആണ് നമ്മൾ ആസ് ഓഫ് നൗ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. റിമൂവ് ചെയ്തു പോകും.
Like indirect impact. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇയർ. അതിലാണ് ഞങ്ങൾ ബയോമിമിക്രീനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് ടൈം ലൈക്ക് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ജേർണൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതൊരു സ്റ്റഡിയാണ്. ഈ ഫോഗിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ജേർണൽ ഞങ്ങൾ വായിച്ചു. സോ അതിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അതിനൊരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആയിട്ട് വൈ നോട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൂടാ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തതാണ്. ബയോമിമിക്രി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ജേർണൽസ് കാണാനിട വന്നത്. സോ അങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തിയത്. അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നതാണ് ഗ്ലോബൽ വാട്ടർ ക്രൈസിസ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണോ എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ചില്ലിയിലും മൊറോക്കോയിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് പോലെ ഇപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മിലിറ്ററി കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ല, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഒന്നും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ രീതിയിൽ ഐഡിയേഷൻ ഫേസിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. വീട്ടിലാരെങ്കിലും സോളാർ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സോളാർ എനർജി കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെ അത് നമ്മൾ ഏകദേശം റിട്ടേൺ കോസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും യൂസ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് അത്രയും കൂടുതലാണ്. ദെൻ മഴയുള്ള സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ കുറേ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ IoTയുടെ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതില് നമ്മൾ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. ലൈക്ക് ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആണോ, ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഐഡിയേഷൻ ഫേസ് പോലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം, എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ? ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. എത്ര കോസ്റ്റ് വരും, എത്ര എന്നത് വരും. ഇതൊരു ജേർണൽ വായിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കുറെ ഇതുപോലെ ഐഡിയ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. അത്രേ ഉള്ളൂ. Sorry? Related to studies. We have read many journals about it. Nothing else. So നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മൊറോക്കോയിലൊക്കെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഹൗ ഈസ് ദ സക്സസ് റേറ്റ്, സക്സസ് പെർസെന്റേജ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത്? ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ്ലി അല്ല അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഫോഗിൽ, അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു 75% സക്സസ് റേറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് അവര് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് മാത്രമാണ് ലൈക് കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ല. ജസ്റ്റ് ഫോഗിൽ നിന്നും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് അവർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില്ലിയിലും മൊറോക്കോയിലും. ചില്ലി ആൻഡ് മൊറോക്കോ. ഇല്ല, നോർമൽ. നിങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ അത് ഫുൾഫിൽഡ് ആയിരുന്നോ? ഫുൾ കംപ്ലീഷൻ ആയിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഐഡിയേഷൻ ഫേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. സോ കോളേജിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കായിരുന്നു അക്വാനോവ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവർക്ക് ഇത് ശരിക്കും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഐഡിയേഷൻ ഫേസിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിൽ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഈ ഫിൽട്രേഷൻ, ഇതുപോലെ കെമിക്കൽസ്, ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്, ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച്. അതാണ് ആക്ച്വലി ലിമിറ്റേഷൻസ് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് കുറച്ചുകൂടി കുറവുന്നുണ്ട്. കാരണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിന് വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു എവരി മച്ച്. മേഘദൂത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സെയിം സിസ്റ്റം
not having heard of this system, so I have. It's Magazine and the page. You can just Google it. I will. So, thank you. Give them a big applause.